Hey guys, welcome back to our channel. ரொம்ப நாள் கழிச்சு தோழாவின் அட்டகாசங்கள் தொடரும். நாங்க இருக்கிற இடத்துல வின்டர் ஆனா பனி பெய்யும், ஸ்னோ. ஆனா இந்த வருஷம் ரொம்ப அதிகமா பெஞ்சது. This is the first time இவ்வளோ ஸ்னோ நான் பார்க்கறது இந்த இடத்துல. தோழாவுக்கு சும்மாவே ஸ்னோனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இவ்வளோ ஸ்னோ அப்படின்றது பார்த்த உடனே அவனுக்கு என்னமோ காலில் சலங்கை கட்டி விட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. He was so excited to play in the snow. இன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஸ்னோ, இது ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock போல் இருக்கும். ஆனால் பயங்கரமாக இருட்டி இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ கவர் ஆகிருந்தது. ஆஸ் யூஷுவல் தோழாவுடைய ஈவினிங் வாக். ஆனால் இந்த வாக் அவனுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். கண்டிப்பாக ஹி வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட். அவன் எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி விளையாடுறான்னு நீங்களே பாருங்கள். நாங்கள் வெளியில் போயிருந்தப்ப இந்த மாதிரி ஸ்னோ இன்னும் விழுந்துட்டு தான் இருந்துச்சு. அவன் அதை பிடிக்கிறதுக்காக குதிச்சு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தான். சும்மா சொல்லக்கூடாது, தோழா மட்டும் இல்லை, நானும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணேன். அதுவும் இவ்வளோ ஸ்னோ பார்க்கறது அப்படின்றது ஒரு குஷி தான். நானும் தோழாவும் எப்படி லூட்டி அடிக்கிறோன்னு நீங்களே பாருங்க. Get it! Yay! Sit. Sit. Stay. Sit. Wait. Hey. Dora. Dora, sit. Dora, sit. Dora, look at me. Look at me. Stay. Dora, stay. Okay, catch. Yay! Dora, down. Down. Good boy. Stay. Look at me. Stay. Down. Down. Stay. Stay. Okay, ready? Yay! Okay, down. Okay. Wait. 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 Get it. Yay! இதோட இந்த கதை முடியல. நாளைக்கு இதை விட அதிகமாக நாங்கள் லூட்டி அடித்தோம். அந்த வீடியோவையும் நான் சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் சச் ஃபன் வீடியோஸ். பாய்.